She studied English, but she's very shy, so. Okay. It's totally new for me speaking on the camera, and it's my second time speaking in the camera or trying to do second vlog. Okay, hope you guys understand. And it's a really very awkward or like different experience talking to the camera and sharing guys the opinion or the things that I engage or doing different things here in Japan, and I'll share most of the things as far as possible. Okay, hope you guys enjoy it and explore Japan together. Okay, let's go. 銀閣寺店舗。はい、銀閣寺でここもチェリーブロッサムをあとはい。2、3日したらもっと綺麗に咲く。2、3日。はい。来週だともっと全部咲きます。いっぱい。いっぱい咲きます。はい、この先が銀閣寺です。はい。この先車で行けます。ウォーキングオンリー。OK、ありがとうございます。1800円のキャッシュ？キャッシュ、はい。キャッシュ、はい。Thank you so much. Thank you so much. Nice to meet you. Okay, thank you. Hello. I just arrived at Ginkakuji. Yeah. I am currently here at the gate, like here the taxi, where the taxi stops. Okay. Straight? Yeah. Yes. Straight. Then you walk this way. Then you can see. No, Left side? This way? The bridge side? Bridge side? Okay, okay. Okay. You walk 1 minute. You can see the Ginkakuji. Temple. Yeah. Can you see me? Or do I have to go a little bit forward? Oh, okay, I can see you. Yeah, I can see you waving ahead. You can see. Yeah. Walk 1.5 kilometers. Good morning. Ohayou gozaimasu. This way? Okay. Yes. Okay. Today we go with my daughter Okay. and my boss. Okay. Okay. And this is my boss. Ohayou gozaimasu. He's Gunaraji. Gunaraji kun. Guna kun we call Gunaraji. What do you call Name? Gunraz. 難しい difficult pronunciation. Gunaraji. Yeah, it's okay, but it's fine. Guna. You can call me Sankaru-san. Sankaru. サンカルさん。Yeah, Sankaru. じゃあサンカルさんの方が言いやすいね。きっと。サンちゃんです。We call you サンちゃん。サンちゃん。名字やと思う。多分サンガル君は名字だと思う。だから名字をサンちゃんでじゃあ。サンちゃん。おはようございます。His name is はい。小川さん。はいI call him 小川さん。小川さん。しか呼ばれたことない。
she's my older daughter. Elder daughter. Elder. Yeah. The elder. Yeah. そうだ。 Yeah. はい。Please your Introduction. I'm Nina. Okay, nice to meet you. Nina. Nina, okay. それぐらい。 She studied English, but she's very shy, so Okay. she say don't say. No. No. Yeah. You can say in Nihongo. I understand little bit. そう。ちょっと日本語ちょっとわかります。日本語で喋ってください。はい、日本語で。あなたの名前は何ですか？いや、サワ。サワ。はい。ニナ Nice to meet you. サワ。ニナサワ。サンちゃん。はい。Yes, じゃあ、Let's go. He is my mountain teacher. Okay. So very every year he go to every a lot of mountain, Okay. higher mountain. He okay. can go higher mountain. Okay. Like 富士山は行ったことありますか？Two times he go to 富士山。富士。本当ですかって。Save me。本当ですかって言って。本当ですかってあんま言わないか。私だけ？ほんまにそうです。ほんまに。ほんまに。ほんまに大阪弁。Local language. Local language. ほんまに is Yeah, oh. local language. Yeah. Speaking and writing is different. Yes. Writing form and in speaking different. Different. Yeah. 違う。違います。違います。There are many people. Yeah. Cherry blossom up or below? チェリーブロッサムってあったっけな。小川さん、桜ってありますか？上？はい。桜ってあります。桜の木はありますか？上に。ない。ない。下？ない。下に。下にありますか？少しあります。Oh, 少しあります。はい。少し means little. Yes. 少し。Yes. 少し。Opposite meaning いっぱい？いっぱいある？ Yes. いっぱい。Yes. 少し。いっぱい。A lot of いっぱい。How many stairs? 階段。One, two, 3, 4. You count the stair. 1, 2, 3, 4, 6、7、8、9、10、11、12、13。I know about the number. 19、20、21。The first thing I've learned that made me like it's easy to learn this like number. It was very easy and I remember within like minute. And if Japanese language all would be this easy, then I would have learned so fast. But from that onwards, and each and every word are difficult. そうか。難しい。難しいですね。Please speak more loudly. Yeah. 75? Can you count in English, Nina? Yeah.
please. 英語で英語でカウンティング英語で英語でカウントして数えてください。数えてはい、数える。count is 数える。英語で数えるください。数えてください。数えてください。It's like take home, like in Bob, like 食べて。like take home. 食べてください。食べて。なんだろう、お願い。お願い。リクエスト。リクエスト。数えて。数えて。食べて。like なんだろう。座って。歩いて。歩いて means 歩いて means 上がりfront 歩いては walk 歩いて walk oh I forget I was like 上げる I was remembering like 上げる上げる means front yeah 上げる is give you oh give 上げる means give and yeah up oh 上げる means hold up oh hold up yeah 上げる means two type meaning give you give すみませんこんにちは上げるgive you give you or yeah hold up okay amazing It's a short hike and I'm loving it. I think it's the best view ever I've seen. I've been here in the 6 months. Wow, it's so loving. Yeah, it's so Faceless. So fresh, yeah. Amazing.